Usa ka grade 9 student gikan Cagayan de Oro City ang nasakmit ang kampyonato sa pipila ka mga kategorya sa Taekwondo tournament nga gipahigayon sa South Korea. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Kini si Andro 5, grade 9 student gikan sa usa ka pribadong tunghaan sa Cagayan de Oro City. Sa mga wala makaila kang Andrew, usa ka niwang ug ordinaryong estudyante lamang, apan daw usa ka bangis nga tigre kung anaan na sulod sa taekwondo ring. Kaya mo yan! Fight through! Yes! Nimbag ulang, nasakmit ni Andrew ang pipila ka mga gold ug silver medals sa lain-laing kategory sa gipahigayong 8th Daejeon MBC Cup International Open Taekwondo Competition sa South Korea. Human niini gipakamang ang Koreanong kalaban sa sparring category. I'm proud enough na I was able to take a Korean player 3 rounds. I'm also proud of the fact that all my matches were also against Koreans, and I was also able to do well against other people. Nagpasalamat ang inahan ni Andrew sa tanang mitabang kanila nga makaapil ang anak sa kompetisyon. As far as among plain fare food is concerned, daghan kay siya mga tita, mga ninang nag-donate. There is also a politician who helped us. I would like to thank our head instructor, si Engineer Cecil Arcales. He is also one of the reasons why we're still here. He's very supportive sa craft sa mga bata. Gawas ni Andrew, nakasakmit sa buglain-laing medalya sila Samric Baculio, Alisa Cairel, Luther Uban III, Enrique Ogriarici Orcales, Christian Llanos, Lara Uban, Marjorie Bacal, Lorenzo Orcales ug Frances Cairel. Silang tanan gikan sa CDO Taekwondo Main Gym sa Cagayan de Oro City nga mo'y bugto nga nagrepresenta sa Pilipinas sa maong taekwondo competition. He managed his schedule as well as his academic because there's a balance there in his sport as the taekwondo, and he belongs to the honor section. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.